avant de commencer. Écris en commentaire, depuis quelle ville ou pays tu écoutes cette histoire. C'est toujours magique de voir jusqu'au voyagent les rêves. Inspiré de l'atmosphère d'Eduardo Zanaquis, cette histoire se passe dans un ancien wagon de train abandonné. Mais si QC wagon est entendu, personne n'aurait dit le prendre. Asterisk on raconte que la guerre de Brive, derrière les rails de laissés et les herbes falls, repose un ancien wagon de train, que personne n'a ose déplacer. Il est rouillé, mute, mais toujours firme. Et qu'il, les cheminots l'appellent le dormeur. Si soy là, Julien, un jeune archiviste ferroviaire, fut envoyé pour inventorier les restes de matériels abondants. Il portait une lampe torche, un carnet, et dans son regard brillait la curiosité de ceux qui, espérant découvrir plus que simple tas de feu. En approachant du wagon oubli, il sentit une étrange lourdeur dans l'air. Ni peur et ni menace, mais quelque chose d'ancien. Comme si lui n'avait pas évité, mais plotté. En attente, la porte céda sous la pression de ses mains. Et l'intérieur, la poussière semblait danser dans les rayons d'or de lampe. Les sièges de velours fin étaient encore là, à lines, comme si les passagers venaient juste d'y partir. Sur le siège 7A, il trouva un carnet à la couverture USA. Il n'avait pas de nom, juste un mot écrit en lettres fines. Pardon-moi. Il s'assit, ouvrit la première page, et lut. Ce n'était pas un journal intime. C'était une lettre. Au plaidet, une série de lettres. Toutes adressées à une certaine Elise. Toutes non envoyées. Toutes écrites à la main encre bleue tremblante. Julien sentit son souffle se ralentir. Chaque ligne semblait vivante. Comme si le wagon murmurait ses mots à son oreille. Il leva les yeux. Le silence du compartiment semblait l'écouter aussi. Il fallut letter rapidement. Il y avait des dates. Certains remontaient à 1944. D'autres n'étaient même pas dates. Mais toutes parlaient d'un même homme. Et de ce qu'il n'avait jamais osé dire de son vivant. Julien comprit qu'il n'y pourrait pas quitter ce wagon sans en lire chaque mot. Il sortit son thermos de café, posa son sac et ses pains, et s'enfonça dans le siège 7B. La nuit venait à peine de commencer. La première lettre communiquait simplement. Elise, aujourd'hui j'ai vu au quai numéro 2. Tu portais cette carpe rouge que j'ai tang. Tu n'as pas tourné la tête. Comme toujours. Il n'y avait ni date ni signature. Julien la relut 3 fois. Il sentit que ces mots n'étaient pas écrits pour aider l'os, mais pour survivre. Comme une tentative de retenir l'écho d'une présence devenue absence. Les secondes lettres parlaient d'une hiver. Le givre recouvrit les vitres, et ton souffle s'échappait en nuage. Thomas parle de la mer, comme si elle était plus réelle que nous. Elle n'y contenait que 2 phrases, mais Julien sentit une chaleur étrange monter dans sa poitrine. Qui était cette Lisa? Un amante perdu? Une femme ravie? Un papaus oubli? Et surtout, qui écrivait ces mots si tendres? Asterisk la seconde lettre parlait d'une hiver. Le givre recouvrit les vitres, et ton souffle s'échappait en nuage. Thomas parle de la mer, comme si elle était plus réelle que nous. Elle n'y contenait que 2 phrases, mais Julien sentit une chaleur étrange monter dans sa poitrine. Qui était cette Lisa? Un amante perdu? Une femme ravie? Un papaus oubli? Et surtout, qui écrivait ces mots si tendres, si retinus, comme si écrivait depuis une frontière entre la mémoire et le regret?
Julian tourna less. Pages avec precaution. Certain letters ite et longs, d'autres si braves, qu'on aurait pu les croire inachieves. Mais toutes vibrant d'une mime absence. Celle d'une vie qui n'a jamais été pleinement vécue. Seulement imaginée dans le secret d'un compartiment désert. L'écriture changeait parfois, devenant plus tremblante, plus hésitante. Et mesure que les années semblaient passer, la voix de l'auteur s'est faisait plus grave, plus fragile, mais jamais amère. Il n'y avait pas de haine, seulement un amour inavoué, retenu entre les lignes. Julian s'arrêta sur une lettre d'écrire. Il manquait un coin de la page. Pourtant, les mots restants suffisaient à serrer le corps. J'aurais voulu te dire que j'y t'attendais. Que si wagon est rest ouvert chaque jeudi et la même heure. Mais je n'y t'en voulais pas. J. Comprenez ton silence. C'était le même que le mien. Il posa le carnet sur ses genoux et ferma les yeux un instant. Il pouvait presque entendre la respiration de l'homme qui avait écrit là, assis là sur si même siège, des décennies plus tit. Était-il mort ici? Était-il simplement parti, laissant derrière lui six feuilles comme une bouteille? Et la mer? Tout dans si wagon semblait fige dans le temps. La lumière de ces lampes dessinait des ombres douces sur les proies boisies. Le silence n'était pas vide, il était rempli. Comme si les morts avaient absorbé les pensées, les regrets, les rêves inachievés de tous ceux qui y étaient passés. Julien rouvrit le carnet. Il n'avait plus froid. Il n'y regardait plus l'air. Il était devenu lui aussi un passager de si wagon, des confessions oublies, un témoin silencieux d'un amour qui n'avait jamais quitté sa place. Asterisk Julien resta longtemps immobile. L'un passait sur la page suivante. Il hésitait. Une part de lui craignait de découvrir si qu'il n'aurait pas jamais dit lire. Mais une autre, plus forte, avait soif de comprendre si ligne mystérieux entre l'inconnu et cet Elise sileuse dot. Later suivante, semblait différente, moins intime, plus douloureuse. Tu as reçu ma dernière lettre, je le sais. Tu l'as passé sur la table, et quitte de l'encrire, et tu as attendu. Mais tu n'as pas répondu. Tu as laissé le silence répondre pour toi. Les mots étaient plus secs, mais la blessure restait palpable. Ce n'était pas une plainte. C'était une constatation, résignée, presque tendre. Julien sentait un étrange vertige. Il avait l'impression que la voix de l'auteur se glissait dans ses pensées, comme une brume familière. Puis, au bas de la page, il y avait une tache, une trace ronde brune, ancienne. Était-ce du sang? Ou une larme vainqueur? Versée par une main tremblante? Impossible à dire. Mais elle semblait peser plus lourd que tout le reste. Julien chercha un nom. Il espérait lire enfin une signature, une identité. Mais il n'y avait rien. À la place, un simple trait. Ritueur. Comme si celui qui écrivait avait voulu disparaître derrière ses propres mots. N'existe que dans la mémoire de celle qui il arriva dot. Il leva les yeux. Le wagon, en son silence profond, paraissait attendre. Comme si veillait sur le secret. Dehors, le vent faisait frémir les vitres. La guerre abandonnée semblait respirer doucement, comme si elle n'avait jamais cessé de battre au rythme de ses letters. Julien se pencha vers le siège d'en face. Un petit détail attira son regard. Une initial gravée dans le bois. A. Pin visible. E.L. Deux letters. Était-ce Lisa? Ou l'auteur lui-même? Un frisson le traversa.
Il sortit doucement son téléphone pour prendre une photo, mais l'appareil s'éteignit sans prévenir. Plus de battre il rangia son téléphone et ralluma sa lampe. L'envie de continuer était plus forte que la fatigue. Il n'était plus simplement en train de lire. Il remontait un fil invisible, tis entre deux aims perdus, et chaque lettre le rapprochait un peu plus d'une vertige folie. Les carnets se ouvraient désormais avec moins de résistance. Les pages semblaient avoir attendu qu'on les touchait. Et nouveau, comme si elles aussi savaient que quelqu'un enfin écouterait leur murmure sans se détourner dans la lettre suivante pour une date. Judy, 12 février 1953. C'était la première fois qu'une indication temporelle aussi précise apparaissait. Julien la répéta de voix basse, presque comme une incantation. Il ressentit l'étrange besoin de chercher un calendrier, de savoir si qu'il s'était passé jour-là. C'était Judy, comme toujours. Le train est parti sans toi. Je suis reste sur le quai, une rose blanche et la main. Ce fut là. Dernière fois que j'ai cru. Le mot cru semblait plus lourd que tous les autres. Croire en quoi? En elle? En un pardon? En une vie possible? Julien s'enfonça davantage dans le siège. Le grincement du vieux bois résonna. Doucement dans l'espace vide, comme un super ancien. Une autre lettre, écrite quelques pages plus loin, reprenait si même Judy. Depuis 6 jours, je suis venu chaque semaine, et la même heure. Même quand il pleuvait. Même quand j'étais certain que tu n'y viendrais pas. Parce que c'était la seule chose que je pouvais encore te donner, la promesse d'attendre. Julien sentit sa gorge se serrer. Il n'avait jamais lu quelque chose d'aussi simple et pourtant si vaste. L'attente, pure, sans exigence, sans retour, devenait ici un acte d'amour, pas être même de résistance. Comme si l'auteur luttait contre l'oubli, contre le temps lui immédiat, il leva la tête et observa les proies du wagon. U.N.E. Lumière bleutie filtrée par une fissure dans le toit. Poussière et lune se mélangeant dans un balai silencieux. Le wagon, dans sa lente disagrégation, semblait tenir encore debout uniquement grâce à 6 lettres. Julien retourna quelques pages encore. Un nouveau message, plus court, mais d'un but grave. G. Vielis, G. Lessens, un jour, si siege sera vidi. Mais je veux qu'il garde la forme de mon attente, comme une empreinte. Il ferma les yeux. Il se demanda si quelqu'un avait jamais attendu ainsi pour lui, et si avait lui-même attendu quelqu'un sans s'en rendre compte. Car dans ce wagon, l'amour n'avait pas besoin de présence. Il survivait par l'espérance, par les mots, par le silence d'Adet. Dans le silence de cette nuit, le vieux wagon respirait encore. Julien sentit le sommeil approcher, mais l'envie de continuer était plus forte. Il avait l'impression de ne plus lire un journal, mais de vivre aux quittes de cet homme invisible. Un fontaine d'encre et de velours tapis dans chaque recoin du wagon. Une nouvelle lettre s'ouvrait sur une image. J'y portais mon écharpe grise, celle que tu m'avais offerte quand le hiver communiquait. J'espérais que tu la remarquerais, que tu comprendrais. Le ton était plus doux, presque infantine. Il y avait là une pudeur rare, celle des hommes qui n'ont jamais su se dire. Julien releva les yeux vers le crochet roué, au-dessus du siège. Si y avait eu, autrefois, cette fameuse écharpe suspendue là, peut-être que l'auteur,
Levate laissé comme un signe. Un indice discret percel qui ne vendrait plus doc les pages suivantes, semblait un trembler. L'écriture devenait moins assurée, plus hatchy. Je ne sais plus combien de Judies sont passes. Le monde change de horrors, mais ici, tout est reste pareil. Tu n'es pas revenu. Et pourtant, je suis là. Julien se demanda si l'homme avait fini par s'endormir là pour toujours, comme un gardien fidèle d'un amour sans réponse. Le wagon n'était pas abandonné. Il était occupé par une présence invisible qui n'avait jamais quitté sa place. Soudain, une pensée le traversa. Et si Elise avait lu ces lettres? Et si elle était montée un jour dans ce train, sans que lui ni la voix? Peut-être c'était les croises sans le savoir, du voyageur séparés. Par le silence d'une époque, Julien se leva doucement. Ses jambes étaient engourdies, mais il voulait marcher dans le couloir du wagon, observer les autres sieges. Il passa la main sur les tissus usés, les accoudoirs raises, les vitres opaques. Chaque détail semblait murmurer un souvenir dot au fond. Du compartiment, il trouva une petite botte en fer, cachée sous une latte de bois, légèrement déplacée. Il la prit, souffla la poussière, et l'ouvrit avec précaution. À l'intérieur, il y avait un billet de train Johnny, date de 1953. Et une photo en noir et blanc. Sur la photo, un homme debout sur un quai, tenant une rose blanche et portant une écharpe grise. Son regard était tourné vers quelque chose que l'on ne voyait pas. Oh, peut-être vers quelqu'un. Julien sentit son corps ralentir. Il connaissait cet homme, sans l'avoir jamais vu. C'était lui. L'auteur, les voyageurs silencieux. Celui qui avait écrit, qui avait especially air, jusqu'au bout. Asterisk Julien resta longuement fige, la botte en main. L'homme sur la photo semblait presque vivant, sous la lumière tremblante de ses lampes. Ce n'était pas un portrait fige. C'était un instant suspendu, une émotion capturée entre deux battements de ci or dat. Il retourna la photo. Audace, quelque. Mots étaient inscrits, à l'encre pâle. Judy, 17H26. Si devines, j'y serai là. Aucun nom. Just cette promesse minuscule. Passé sur un coin de papier qui avait résisté au temps mieux que bien des souvenirs. Julien reposa la photo. Dans la botte, avec une délicatesse quasi-religieuse. Il referma le couvercle doucement, comme si craignait de révéler quelqu'un. Il n'avait jamais connu cet homme, mais il ressentait désormais pour lui un étrange respect. Une forme d'intimité ni des mots murmures dans l'ombre retourna s'asseoir sur le siège 7B. Le carnet était encore là, ouvert à la page précédente. Il les reprit, fila plus rapidement. Il avait besoin de voir plus loin, de découvrir si cette attente avait trouvé un écho, un fin. Ou sonnet un silence encore plus lourd dat une lettre plus recente que les autres, attira son regard. L'encre était plus foncé, le trait plus assure. Aujourd'hui, je n'y t'attends plus. Je t'imagine. Le ton avait changé. Si n'était plus une supplique, mais une acceptation. Douce, amère, belle. Une autre page. J'ai compris que ce train n'y partira jamais. Et c'est bien ainsi. Il est devenu le lieu où tu existes encore, chaque fois que j'y ferme les yeux. Julien sentit une larme lui monter aux paupières. Il n'y savait pas si pleurait pour. C'était homme. Ou pour ses propres absences et lui. Le wagon semblait plus chaud,
Comme si respirer avec lui. Le silence n'était plus vide. Il était rempli d'une présence paisible. Pas un fantôme, mais une mémoire vivante, faite de papier, d'encre et de solitude offerte. Julien prit son carnet personnel, celui qu'il utilisait parfois pour dessiner au nôtre des phrases entendues. Il écrivit simplement. Il l'a attendu. Et moi, je l'écoute. Puis il referme la scène. Comme on referme une histoire que l'on sait n'est jamais vraiment finie. Le vent dehors faisait frissonner les vitres. Mais à l'intérieur, tout semblait immobile. Julien n'était plus venu pour inventorier et objets oubliés. Il était devenu le dernier témoin d'un amour resté intact dans l'érosion du temps. Asterisk Julien resta un moment sans bouger. Le carnet sur les genoux et la botte des cespides. Il n'y savait plus quel air il était. Le monde extérieur semblait s'être dissous, rempli par une boule de silence. Au la passe n'avait jamais sied à sa place au présent date. Il sortait à ses montres, à ses pochets. 17h26. Exactement l'heure mentionné au dos de la photo. Il frissonna. Était-ce une coïncidence ou un hasard plein de sens? Un simple air. Ou un rappel silencieux de la promesse faite? Il voyait tant d'années. La lumière de ses lampes trembla un instant. Julien releva les yeux. Dans le reflet de la vitre crassus, il crut voir une silhouette. Une forme fine, indistincte, comme celle d'une femme en manteau clair. Il se retourna brusquement, rien, seulement le vide, et le grincement du vieux bois sous son propre pied stat, il saurait, nerveusement, la fatigue, sans doute. Oh, peut-être l'émotion. Quand on lit trop de lettres, les mots finissent par devenir des voix, et les voix, des présences. Le wagon les retenait toutes. Comme un theatre mute au rideau, jamais d'un y acute estat Julien se, penchant à nouveau sur le carnet. Une autre lettre courte semblait être la dernière. Si un jour quelqu'un me lit, si entre ici, si m'écoute, qu'il sache que j'aime, même sans réponse. Que m'arrange, c'est déjà vivre deux fois. Il relut la phrase et voix haute. Essa voix ressonna doucement dans le compartiment vide. Elle n'avait là aucun écho, mais quelque chose dans l'air semblait plus dense. Comme si le wagon lui-même accumulait ses mots à nouveau, reconnaissant. Leur R.E.T.O.U.R. Julien ferma lentement le carnet. Il le plaqua dans la botte avec la photo et le billet. Puis, d'un geste presque instinctif, il glissa un papier à lui à l'intérieur. Une page blanche, sur laquelle il écrivit simplement la date du jour et son prénom date. Il referma la botte. Il n'avait pas envie de l'emporter. Si n'était pas sa place. Elle devait rester ici, dans ce sanctuaire d'amour silencieux, pour que peut-être un autre un jour entendait les mêmes murmures, alors qu'il se levait, une dernière pensée lui traverse l'esprit. Et si Elise n'avait jamais su? Et si elle était encore quelque part, ignorant que homme l'avait aimé tout et sa vie, dans l'attente, le silence et la voix vieille d'une train fige? Julien sortit du wagon sans bruit. Le vent fronde à la nuit la saisit, mais il n'y ressentait ni peur, ni tristesse. Seulement cette certitude étrange. Quelque chose de précieux venait de se refermer. D'autre chose, peut-être, venait de se ouvrir. Asterisk dehors. La nuit était tombée comme une couverture de velours sur les rails oubliés. Julien marqua lentement entre les herbes folles. Le bruit de ses pas étouffé par la terre humide. Les guerre n'était plus que squelette.
Moors Fishers, Hanau effaces. Souvenirs efface, il s'arrêta un instant or regarder en arrière. Le vieux wagon semblait encore éclair, being qu'il éteint ses lampes. Une lueur douce filtrait par la petite fenêtre, comme si les mots du carnet continuaient à respirer. Indépendamment de lui, Julien chercha du regard les vieilles horloges suspendues sous l'avant roué. Elles s'étaient arrêtées depuis longtemps, sans doute. Mais les aiguilles indiquaient 17h26, exactement comme sur la photo. Une coïncidence encore? Ou bien le temps lui-même avait-il figé si moment précis? Il sortit son carnet personnel et nota: La guerre n'est plus un lieu. Elle est devenue un souvenir, un bâtiment arrêté. Puis il rangea son stylo. Serra ses vestes contre lui et reprit ses marches. Le corps étrangement apaisé. Plus il s'éloignait, plus il sentait le monde reprendre ses formes habituelles. Les brutes du vent, les étoiles froides, le goudron craquait. Pet pourtant, il importait en lui une lumière, une chaleur. Venu de si wagon immobile Julien n'y savait pas trop si qu'elle ferait de cette expérience. Il hésitait à raconter, et écrire. Peut-être que certaines histoires doivent simplement être vécues, gardées. Mais une partie de lui savait déjà qu'il revient dans il passait devant un vieux banc de pierre recouvert de mousse. Il s'y assit un instant, observant les rails. Et si restait là, unjeudi, et 17h26? Peut-être qu'une présence lui rendrait visite, pas d'un fantôme, mais une impression, une trace. Une repensée date, il releva la tête vers le ciel. Les neiges s'écartent lentement, laissant paraître un croissant de lune pâle. Et dans si silence parfait, il crut entendre, non pas un mot, mais une sensation, comme un merci, léger, discret, mais sincère. Julien s'arrête sans un mot. Il s'éleva, marqua vers la sortie rouillée de la guerre. Et juste avant de partir, il se retourna une fois. Le wagon n'était plus visible. Il s'était fondu dans la nuit, mais il savait qu'elle était là, qu'il l'attendrait encore. Les jours passèrent, puis les semaines. Julien reprit le cours normal de ses vies, les dossiers et classes, les archives et consulter, les routines silencieuses d'un homme discret. Pourtant, quelque chose en lui avait changé. Il portait désormais un secret qu'il n'avait partagé avec personne. Chaque jeudi, à la même heure, il regardait l'horloge. Même au cours de son travail, même en pleine rue. 17h26 devenait un rendez-vous intérieur. Une mémoire discrète qui revenait frapper à ses portes comme un souffle familier. Un soir, il décida d'écrire. Pas une enquête, un article, juste une histoire. Il donna un nom à l'homme, Paul, et à la femme, il laissa Elise. Il n'y changea rien aux lettres, et aux silences. Il n'y les réécrivit pas. Il les entoura de ses propres mots, comme on entoure une flamme pour ne pas qu'elle s'éteigne. Mais à mesure qu'il avançait, il se rendait compte qu'il n'y pouvait écrire que dans le silence, pas dans le bruit de la ville, et entre deux tâches. Il avait besoin du calme du wagon, de l'odeur du bois ancien, de la lumière qui vibrait sur les vitres poussiéreuses. Alors, un jeudi, il y retourna. Le chemin lui semblait plus court, plus familier, comme si c'est pas reconnaissant déjà. La terre, le portail grinça doucement, accueillant son retour. Et le wagon était là, exactement comme il l'avait laissé. Immobile, fidèle,
Patient. Julien monte les trois mars avec l'entour. Il pose la main sur la porte, Hicida puis entre. L'air avait cette même odeur, un mélange de papier ancien, de fraudu, et de tong fige. Le siege YB, Latin date, vidi, presque t de dot, il s'installa et ferma les yeux. Il n'y venait pas pour trouver quelque chose de nouveau. Il venait pour se souvenir, pour ressentir à nouveau cette paix étrange, ni d'un amour qui avait traversé le silence, sans faibir dot. Il sortit son carnet et écrivit quelques lignes. Puis, sans y réfléchir, il ajouta une phrase. Je suis revenu. Le wagon n'y répondit pas. Il n'en avait pas besoin. Le silence parlait pour lui. Dans ce silence, il y avait plus de vérité dans mille voix. Julien passa plusieurs heures dans le wagon y jour-là, sans écrire davantage. Il avait l'impression que les mots se formaient mieux dans son esprit que sur le papier. Ce n'était pas encore le moment de raconter. Just celui d'habiter là, tu oi dot. Il ferma les yeux, laissant son esprit vagabonder. Par moments, il croyait entendre le sifflement d'un train lointain, comme un souvenir qui revient trop doucement pour être sûr qu'il soit réel. Il n'y bougeait pas. Il respirait avec les murs. Lorsqu'il sortit enfin du wagon, le ciel était devenu rose. Et or, il était resté là bien plus longtemps que prévu. Mais il n'y regrettait rien. Il se sentait plein d'un silence nourrissant, comme si les heures passées là avaient lavé ses pensées de tout ce qui était inutile. Sur le chemin du retour, il croisa une vieille dame assise sur un banc, non loin de l'entrée rouillée. Dès la guerre, elle le regardait d'un air tranquille et dit simplement, Vous êtes entré, n'est-ce pas? Il s'arrêta, surprise. Pardon? demanda-t-il. Elle pointa du menton vers le wagon. Labus, peu vivant. Encore moins. Why returnant? Sa voix était douce, presque brisée par le vent. Il garde les silences des autres. Mais il écoute aussi ceux qui arrivent avec leurs propres absences. Julien n'y sait que répondre. Il s'assit quitte d'elle, in silence. Un long moment passa. Puis elle reprit. Mon père voyait, chaque semaine. Il m'avait dit qu'il écrivait des choses qu'il ne sait pas dire à voix haute. Je ne les ai jamais lues. Julien tourna lentement la tête vers elle. Votre père, il s'appelait Paul? Elle sourit doucement, comme si elle attendait cette question depuis longtemps. Il ne s'appelait pas vraiment ainsi. Mais, je crois que c'est ainsi qu'il aurait voulu qu'on se souvienne de lui. Als restaurant là, quai à quai, sans autre mot. 2 générations réunies par un wagon, un carnet, et le fil invisible d'une attente transmise. Quand elle se leva, elle posa une main léger sur l'épaule de Julien. Merci d'avoir écouté. Peu savant encore écouter. Et elle s'en alla sans se retourner, laissant derrière elle une trace de pas effacée par astérisque. Julien resta seul sur le banc longtemps après le départ de la vieille dame. Les derniers mots qu'elle avait prononcés flottaient dans l'air comme une brume douce. Peu savant encore écouter. Il comprenait mieux maintenant que ce qu'il avait trouvé n'était pas seulement une histoire. Mais un rit age dot, il se leva lentement et retourna vers le wagon. Il n'avait pas prévu d'y entrer à nouveau ce soir-là, mais quelque chose en lui appelait à revenir. Non pas pour lire, et pour écrire, mais simplement pour être là, présent, en témoin silencie, ux dot la porte, grinque faiblement de son. Passage.
La lumière du crépuscule baignet les sièges d'un reflet d'or. Le carnet, la botte, tout était là, intact, comme s'ils attendaient encore. Mais cette fois, Julien n'y s'assit pas. Il rested about, observant chaque détail, chaque trace de vie gravée dans la boisse et le tissu. Sur le siège 7a, là où le carnet avait y trouvé, elle aperçut quelque chose qu'il n'avait pas remarqué auparavant. Une petite inscription. Gravée la lame, si fine qu'il fallait la lumière exacte pour la lire. Elle disait, à ceux qui aiment sans réponse. Il posa doucement les doigts sur les lettres, comme pour incenter le poids. C'était là le corps de cette histoire. Aimer sans retour. Écrire sans réponse. Attendre sans certitude. Et pourtant, continuer. Avec dignité. Avec tendresse. Julien pensa à sa propre vie. Et toutes les lettres qu'il n'avait jamais envoyées. Aux regards qu'il n'avait jamais osé soutenir. Aux mots qu'il avait gardes pour lui, pensant qu'il n'intéressait personne. Et si avait eu tort? Il sortit un nouveau carnet de ses poches. Cette fois, il n'y voulait pas raconter l'histoire de l'autre. Il voulait écrire la sienne, non pas pour la publier, mais pour que jour, quelqu'un con lui tombe d'icis, et ses sentiments si audat. Il commença par une phrase simple. J'ai toujours cru que mon silence me protégeait. Mais il m'isolait. Les mots vinrent d'eux-mêmes sans effort. Il écrivait pour l'homme et l'écharpe, pour Elise, pour la vieille dame, et pour lui-même. Dehors, l'ennui tombait doucement. Le wagon, lui, restait évile. Il devenait un refuge pour tous ceux qui avaient aimé dans le silence, espère dans l'ombre, écrit sans jamais être lus dot, et Julien comprit que parfois il suffit d'un loup, et de quelqu'un qui écoute. Asterisk le jour suivant, Julien se révéla. Plus toute habitude. Son esprit était encore habité par l'atmosphère du wagon. Comme si ses rêves s'étaient glissés entre les sieges, les lettres et les ombres. Il avait dormi peu, mais profondément. Le corps étonnamment calme dot, en traversant la ville pour se rendre à son travail. Il remarqua des détails qu'il n'y voyait jamais. Le reflet tremblant des lampadaires sur les vitres, le cri lointain d'un train en approche, le froissement d'un journal que quelqu'un refermait lentement. Tout lui semblait porteur d'un écho. Dans les jours qui suivirent, il retourna au wagon. Pas chaque soir, mais à chaque fois que le silence l'appelait. Il n'y allait plus pour chercher. Il y allait pour retrouver. Il s'était tissé entre lui et si loup, une ligne invisible, une ligne mute, mais solide dot. Il n'y croisait plus la vieille dame. Il n'y savait même pas si elle avait été réelle, ou simplement ni de ce moment, de cette nécessité de transmission. Mais ces mots restant, il garde les silences des autres. Julien s'était mis à écrire davantage. Non pas pour publier, et ni pour plaire, mais pour poser sur le papier ce qui, autrement, c'est perdait. Petits fragments, impressions, letters, sans destinataire. Il remplaçait ces carnets à l'encre bleue, comme si une part de lui écrivait au nom de tous ceux qui n'y l'avaient jamais fait. Un soir, il apporta une rose blanche, comme celle de la photo. Il la posa sur le siège 7a, puis, sans bruit, il s'assit et attendit. Il n'y savait pas quoi. Peut-être rien, peut-être tout. Car, dans l'attente, il y avait maintenant une paix, et non plus envie dot, le vent s'infiltra doucement par une fissure. Il fit danser la poussière et frémir la fleur. Julien s'arrêta. Il pensa que cette rose n'y fénerait pas ici.
Elle n'y serait pas oubli. Elle serait vue par le bois, le silence, par le souvenir de celui qui avait une acute date avant de partir, il laissé. Dans la botte, une nouvelle page. Je ne sais pas si quelqu'un viendra après moi. Mais je sais que je ne suis pas seul. Quand il sortit du wagon, il ne se retourna pas. Il n'en avait pas besoin. Le train n'avait jamais bougé. Mais lui, il avait commencé à avancer. Julien n'y parla jamais du wagon et ses collègues. Il aurait été trop difficile d'expliquer ce qu'il y trouvait vraiment. En I tresser, en I mystère résoudre, mais une présence silencieuse qui l'avait remis à lui-même. Si genre. De choses ne se dit pas. Elles se vivaient, mais un jour, dans un café, alors qu'il écrivait comme son habitude, une jeune femme assise à la table voisine lui demanda si qu'il écrivait. Il leva les yeux surprise. Elle portait une écharpe, grise semblable à celle de l'homme de la photo. Il s'arrêt doucement, Dato répondit simplement, des lettres que personne n'a rex. Et que pourtant, quelqu'un doit lire. Elle hocha la tête, intriguée. Elle n'insista pas. Mais le lendemain, elle était de retour. Et le jour d'après-aussi. Toujours au même café, toujours silencieux, un carnet, et la main. Comprit alors que d'autres comme lui existent. Des lectures de silences, des voyageurs immobiles, des gardiens de mots perdus. Il n'était pas unique. Mais il faisait partie d'une lignée invisible. Un jeudi, il retourna au wagon avec un nouveau carnet. Pas le signe cette fois, celui de la jeune femme. Elle lui avait confié une histoire, la sienne. Et il comprit que le wagon pouvait lire bien plus qu'une seule mémoire. Il était prêt à en écouter des lettres jutres, dont il ouvrit la bodette. Y glissa le carnet de la jeune femme, au quitte du signe de la photo, et de celui de l'homme et l'écharpe. Les pages n'étaient pas là pour aider Louis, mais pour aider déposés. Comme des offrandes dot, il reste là, les mains précises. Sur ces genoux, les yeux fermes. Il entendit des pas imaginaires, des rires évanouis, des souffles coupes. Si wagon, abandon au lieu du monde, était devenu un sanctuaire pour les âmes silencieuses. Quand il ressortit, une pluie fine tombait, presque douce. Il leva le visage vers le ciel, comme pour accueillir chaque goutte, comme une lettre venue. Des lettres illeur stat, il savait que d'autres viendraient. Peut-être demain, peut-être dans des années, mais le wagon serait là. Et il y acute cout, ira et dot asterisk QUES plus tard, Julien décida de revenir au wagon à un air différent. Pas le jeudi. Pas 17h26. Un simple mardi matin, quand la lumière grise du ciel se mélangeait aux lueurs pales des feuilles mortes. Il voulait voir si le loup résonnait aussi en dehors du rituel. En entrant, il sentit immédiatement que quelque chose avait changé, rien de visible, et pourtant, l'air semblait plus dense, plus habit. Sur le siège 7B, celui qu'il occupait souvent, un nouveau carnet attendait. Un qu'il n'y reconnaissait pas d'autre, il s'approcha, le corps battant. Le carnet était relié de cuir, sans nom, sans marque. Il l'ouvrit avec précaution. Et l'intérieur, l'écriture n'était pas celle de l'homme et l'écharpe, ni celle de la jeune femme. C'était une autre voix. Nouvelle, et pourtant familière. Je suis venu plusieurs fois. Je vous ai vos. Vous ne m'avez jamais remarqué. Si wagon m'a appelé,
Louis Aussie. Il garde CQ nous ni savons dire. Alors voici ma part. Julien tourne les pages. Des souvenirs d'enfance, des confessions muts, des letters jamais envoyées, à un mere despero trotted. Chaque mot vibrate d'une sincérité bouleversante. Ce n'était pas une imitation, c'était une réponse. Une voix parmi 10 letters UTREs dot. Il comprit alors que le wagon n'était plus un loup fidge dans la mémoire d'un seul homme. Il était devenu un espace vivant, mouvant, ou d'autres venant. Désormais écrire, déposer, respire. Un sanctuaire sans prater, sans dogme. Seulement des mots, de la poussière et du corps. Julien Felita encore, trouvant à la dernière page une simple question. Faut-il être lu pour exister? Il reste longtemps devant cette phrase. Peut-être que non. Peut-être que le simple fait d'écrire, de confier, suffisait. Mais il savait aussi que celui qui licite devenait à son tour responsable du silence de la lettre UTR et dont il posa le carnet dans la botte, qui débordait désormais de papiers, de fragments, de vieilles malles. Puis il recula, observant les ranges. De sieges, il n'était plus seul. Il n'y l'avait jamais été. Il faisait partie d'une foule invisible. Uni non par le brut, mais par le cute. Le wagon n'y parlait toujours pas. Mais il vibrait. D'une pure essence multiple lenti, et infiniment humaine. Asterisk si Judy law, Julien arriva plus tard qu'une habitude. Le ciel était lourd de nuages bus. Et l'air portait cette odeur métallique, propre aux souvenirs, qui reviennent sans prévenir. Il avait dans ses poches un dernier message, mais il n'y savait pas encore si allait le laisser. En approachant du wagon, il s'arrêta une dernière fois devant l'enseigne rouillée de la guerre. Les lettres suffoquent lentement, comme si le loup lui-même acceptait enfin de disparaître doucement. Non par oubli, mais par peur retrouvée, dont il monta dans le wagon avec lenteur. Il connaissait chaque grincement, chaque imperfection du sol. Les sieges l'accueilleront comme à chaque fois, avec la tendresse silencieuse de ceux qui ont tout vu, tout entendu, et jamais juge. Il ouvrit la botte. Les carnets s'y entassèrent doucement, formant une petite bibliothèque clandestine. Dès l'intime, Julien y déposa son dernier feuille, pliant doux. Il n'écrivait pas cette fois pour lui, et non pour les autres, mais pour le wagon lui-même. Merci d'avoir écouté. Merci d'avoir garde. Tu as été plus que lui. Tu as été encore de bois et d'hommes. Puis, sans hate, il s'assit une dernière fois sur le siège 7B. Il ferma les yeux. Il n'attendait personne. Il n'espérait rien. Il laissait simplement passer le temps, comme on laisse passer une dernière chanson avant de partir. Il pensa à Paul, à Alice, à la vieille dame, à la jeune femme du café, et à tous ceux dont il n'y connaîtrait jamais les noms. Des inconnus, relais par le fil fragile de la mémoire, et du silence partage. Le vent souffle légèrement sur la vitre. Dans le reflet, Julien vit son propre visage, calme, vieilli d'un éclat serein. Puis, juste derrière, il crut entrevoir une silhouette. Pas de peur, pas de surprise, juste une présence douce, flow, comme un au revoir murmure. Il s'éleva, quitta le wagon une dernière fois. Le bois croqua doucement sous ses pas. Lorsqu'il atteignit les marches, il se retourna. Pour la première fois et il saurait car les wagon désormais n'était plus un secret. C'était une histoire.
et el continuerate. Tong tu quelquun, quelque part, osserate acuter.